этой зимой не понравился TOS-блок, потому что все привыкли, что TOS-блок это безумный трэш, а тут была интересная вещь показана зимой. Она не была прям мозговзрывательной, и она была слишком затянута. То есть, ну да, они вывели там через 100 эмуляторов на Сегу, там, Portal, там через 100 коннекторов и так далее. И это прикольно, и они прогоняли, мол, Portal через процессор, через процессор Супер Нинтендо, и это выглядит очень забавно, но смотреть полный ран в таком виде, это, во-первых, не смотрибельно, во-вторых, And we're once again sending it back to the main stage for Alwa's Awakening by Infested Rich. Take it away. Финалка всегда есть и будет. И мы переходим к RUSC Awakening. Эта игра вышла в этом году. И это ретро-игра новая в Steam. Ричи будет ранить ее, он известный NES-раннер. Я очень надеюсь, что Кас вернется, потому что несмотря на то, что это игра, которую я собирался комментировать, я бы ушел. Да, спасибо этому парню, который сидит и смотрит, несмотря на то, что ночь. Ну, у них сейчас ночь, да. Спасибо за поддержку. Играем за Зои, просыпаемся в землях Альвы, и мы должны победить злобного визарда, волшебника. И вот этот злой волшебник раздал какие-то магические орнаменты боссам по всему миру, и нам надо их отработать. В этой игре мы будем делать очень много различных скипов с помощью спидран-трюков. Вот первый трюк — это wall jump. And how you do it, you just jump mid-air, slash, and when I slash mid-air, you can see my Zoe kinda go back a little bit in air, and that allows me to get pushed into the wall. Делается это очень легко в тот момент, когда мы подпрыгиваем, ударяем, анимация тела Зои немножко уходит в стену, и из-за этого я могу отпрыгнуть от стены, потому что я как бы касаюсь пола внутри стены. Надо добраться до первого города. Мы соберем несколько ключевых предметов в первом уровне. В левом верхнем углу вы можете видеть пустые кубики. Позже там будут заклинания. Sometimes I get an accidental up input on the ladder, and then I grab it, which I don't want to do. I just want to press left. Да, иногда случайно во время волл-джампов хватаю лестницу, но это медленнее. И сейчас мы получим наше первое заклинание, которое очень поможет нам в ближайшем подземелье. Ну, это на самом деле прикольная индика. Активируем триггер, заходим опять в уровень, и мы уже получили предмет, но чекпоинт у нас очень далеко, а нам кажется идти сюда. И несмотря на то, что я был в городе, игра запоминает, что вы подобрали, несмотря на то, что не было чекпоинта. И таких варпов в игре будет довольно много. Один, что ли, тут? Сам себе модератор и комментатор. Much like Legend of Zelda for the NES, you can collect keys, but they're not for certain doors. You can actually use them throughout the whole game. Да, говорит, что вы можете собирать ключи, как и в Зельде, которая сегодня уже была, но нет чего-то такого, что ключ для какой-то конкретной двери.
Вы можете использовать его для любых дверей, поэтому если какие-то двери вы пропускаете, вы можете там, например, использовать ключи позже и сокращать куски уровня. Накормите меня своими сердцами. Когда, говорит, эта игра вышла, я увидел ее совершенно случайно в Стиме, но когда я увидел ее арт, я абсолютно влюбился. Ну, как я уже сказал, Рич является очень известным раннером NES, европейским. Он живет в Швеции, и вместе с Декстером он являются, наверное, самыми громкими шведскими раннерами NES. Хотя в Швеции очень много известных раннеров. Там и Энди Све, там и Cool Kid. И, безусловно, Mexican Runner является известным раннером, пускай и не из Швеции. Он, кстати, будет на ESA в этом году, а вот на ГДК его нету. Да и у меня лично вообще нет в этом году как-то на ГДК каких-то знакомых. Опять собираем предметы, которые нам нужны, и загружаемся в чекпоинт. Поскольку все предметы с нами переходят. Следующий ключевым предметом будет медная монета. Как и в второй Зельде, есть несколько ключевых предметов, которые нам придется собрать. И идем к первому боссу. Все эти уровни сами все очень большие, но мы можем запрыгнуть сюда, пойти в начало уровня и зайти в комнату босса с обратной стороны. Несмотря на то, что дверь будет выглядеть закрытой вот здесь, мы все сможем туда зайти. Потому что игра не ожидает, что мы должны быть в состоянии сюда прийти, поэтому просто откроет нам дверь. О, модераторы появились. Первый босс это Спуди. Да, пока если VR, который я знаю, был в Гличли с Castlevania. Второй день. Но обычно вы должны прийти как раз с этого направления. Случайно поставил блок. Это блоки, это его заклинание. Видите, одно из 3 заклинаний, которые он может сейчас использовать. О, такой банальный скип, который он с ним делает, уже много раз делал. Это то, что он прыгает, ставит блок. Прыгает от него. Из-за того, вместо того, чтобы идти вверх и вокруг следующей локации, я просто пойду вверх. Саундтрек, все уже, поехали слова. Саундтрек в этой игре очень клевый. Говорит, что было... О, прикольно. Говорит, что для этой игры было сделано несколько NES-картриджей с саундтреком. Фига. И чтобы выиграть такой на ГДК, вам надо вот во время этого рана задонатить $10 и больше. Такая уникальная вещь. All right, we had a $30 donation from Ketsa earlier, who said, "I'm staying up until 6 a.m. to watch Alwa's Awakening, but it's totally worth it. It's such an excellent game, and it's great to see it." Да Тетрис испугал всех людей вообще. Тут такие сетапы были убийственно долгими, что прям забей. Also, you'll be
interested in a $150 donation. It is from Eldon Pixels. Oh, nice. They say, we're the creators of Alwa's Awakening, and we're all watching right now. Ever since we started working with Alwa's Awakening, it was always a dream to see it on a games done quick. Thank you. Донат от разработчика пришел, когда мы начинали разрабатывать эту игру, мы не могли мечтать о таком, что в подобного рода ивентах она будет продемонстрирована. Спасибо, Рич, за то, что привез эту игру на ивент. Рич, в свою очередь, передает им свою благодарность за эту игру, потому что в последнее время мало игр, говорит, которые его так захватывали. Теперь меняем монету на бутылку, на склянку. С помощью... Опять заходим к боссу с обратной стороны, потому что мы можем прыгивать вдоль стены. Это же магичка... А нет, это тентакли монстр. Я перепрыгну через него и потом постараюсь убить его до того, как он дойдет до левой стены. Хотел получать этот урон. Морской монах. Называется босс. Я очень волнуюсь за своем ХП. И причина, почему estimate на почти 15 минут отличается от мирового рекорда. Это места подобные этим. Говорю, могу пропустить этот пазл с физики, где можно... По сути, там надо было использовать два блока, которые находятся на уровне, для того, чтобы протолкнуть ключ. Да, могу просто использовать свой, на самом деле, достать. I'm going like some. This is pretty late game actually, and the reason for that is I'm gonna grab an item called Bubble 2. Да, я иду сюда, несмотря на то, что эта зона очень, на самом деле, находится близко к концу игры, для того, чтобы собрать определенный предмет. После того, как я его соберу, я опять телепортируюсь к чекпоинту. Очень много вещей. Здесь важно не сохраниться. Много вещей может пойти не так, я могу умереть. Из-за этого ему придется, ну, сами понятно, понимаете, возвращаться с предыдущего чекпоинта, где у него очень далеко. Это такое. Если он умрет здесь, он потеряет минут 5. Это, говорит, один из моих любимых саундтреков. Очередной чекпоинт, которому не надо задевать. И сейчас он говорит, я немножко замолчу и сосредоточусь. Здесь я хочу сделать один цикл. But yeah, a little bit of trouble hitboxes on the enemies, especially those blue headshots. Super Meat Boy Forever выйдет в 2018 году, если кто еще не слышал. В этом году должна выйти другая игра от Team Meat. Ну, от разработчиков Deadmond. And Изнай, которая... Have killed them, and they have a potential drops for HP as well, which is something I want right now, just to be able to feel a little bit more safe. Что эта игра всем была на таких игр, причем практически ничего другое. Ну, во-первых, игр-то может и это, и много, но есть игры в Steam, которые вот отличаются друг от друга, и они покупаются, потому что там у них дешевые карточки можно получить и продать. Это как бы хорошая игра, но это видно, что игра сделана вот прям по канонам NES игр. Так что
Я бы сказал, что это Sure, наоборот we had не входит в $20 список в from Стиме полно 8-bit таких игр. Spider-Bite, who says, Ну и "Hi, плюс Rich. другие игры не Congratulations посылали. on a successful week Надо at было что-то ставить, SGDQ. вот и взяли. Glad I was Такой able to ран. catch all 3 of your runs. Good luck with Alwa's Awakening this morning. I'll be Эдварда watching. Макмиллан Thank you to на the Виче. amazing crew behind the scenes bringing us this awesome event all Шутка. week. Technical issues can and will occur, but you have a great 5 дней team всего working осталось incredibly до чего? hard to Нет, bring осталось this 2 to дня. us. Thank you, Spider-Bite. I need to make a shout out for that guy, seriously. He's been such a supportive viewer of mine, and I had a fundraiser for my trip here since I'm from Sweden. It's a pretty expensive one, and he Ну, не shipped in знаю, a он lot of больше money, so yeah. хардкорный Honestly, супер мидбой, ближе к If you Боши just give him должен an быть. applaud, that would be really cool. He deserves it. Чуть-чуть популярен, потому что это ежегодный марафон. And we have a Известное имя. $7.70 donation from Anonymous who says, always fun watching Infested Rich in my afternoons doing some speedrunning. My best friend's stepfather was just diagnosed with lung cancer last week, so here's hopefully a lucky drop И in мы the все bucket еще to help everyone собираем affected необходимые нам by предметы. and Все those еще зона, others где он affected должен by не it. умереть, Much продолжается. love. And then На there's текущий момент он потеряет an email уже code here, Rich, значительный please. кусок If you have времени, any если other бы. Хотя я так supportive полагаю, не viewers надо of будет yours идти out направо, there, you потому can что spam a Rich, please. If you don't have потому that, что if you don't сохраняются subscribe to Infested Rich, I собранные feel less предметы. RNG is a relatively similar emote. Yeah, they so- look about the Пашечка same. выпала. so you can go with that instead. Funny thing though, when they released Bless RNG for Twitch, I was a little bit salty because I had already prepared that Rich please email. I was like, oh man. Рассказывает come забавный on. факт, что когда на Твиче добавили Bless RNG, он в тот же момент уже закончил готовить новый эмоут, который по сути примерно такой же. Я был немножко соленый из-за этого. Всем Вердж была в 2016 году. Панда ее с Кирливом комментили. Я помню. My Смотрел choice этот ран. is still naming Ну или Кас с National Пандой. Found Shower Чи Guy, Панда была еще. which is a meme from SGDQ. But yeah, thank you, Project Game Boy and Hero and all the others. I have a $50 donation from Herfa Durfa, who said they've been looking forward to this run all week. He might be in the audience. I haven't seen him today, but he's here. Несмотря на то, today что мы then. находимся, как я понимаю, в последнем уровне, мы не можем Thank you, man. его закончить прямо сейчас. Also, Он собирает $50 какой-то came in конкретный, from Composed идет за каким-то Lunatic, конкретным who said, заклинанием. First time donating, I don't Потом know он what to будет comment. телепортироваться в предыдущей локации. This section is okay. Good. These Секция spikes немножко kill me immediately if I опасная. hit them, so that's Если я not задену a эти good шипы, я decision. сразу умру. Oh no. Упс. There we go. Okay, this is the last barrier that we're gonna destroy, and then we're just have one more, a little bit of a scary jump left. Всем барьер, который мы If I get out сломаем, of this потом place оставим. alive, that's И like all I потом can ask for всего one один run. страшный прыжок. И Depending если on where я I покину die эту this комнату whole живым, section, то it could take me like можно сказать, что ран на марафоне уже удобно. I have missed a block somewhere. That door is supposed to be open. Я где-то пропустил Must блок, be и in дверь previous должна thing where I открыться. talked something. Что-то Probably пошло this не one, так. yeah. Скорее всего, это кнопка. There we go. Окей. Playing a game and doing commentary at the same time. Saved. Impossible. Можно играть в игру и The music is really говорить good. о ней The graphics is одновременно. also really good in this game. Yeah. This game is heavily inspired by Balakid in its looks. Not by how Визуально игра technically, очень but, напоминает Battle Kid, it's also но да, mentioned in the credits по later, скорости and геймплея Me абсолютно being a не Balakid runner, I похоже. can really tell like, yeah, a similar look. Минус чашки не. Он пока Okay, на какие-то 40, там, almost at the 2 end может идет. Section. Не One было more. пока фейлов. A little bit of a scary jump here. И здесь еще Try to один make it сложный a little прыжок. bit safe. Я поэтому пойду немножко Oh. по сейфовой страте.
And there's no way this guy's gonna deal 3 damage to me, so okay. И этот чувак никак не нанесет мне 3 урона. Ура, мы сделали это. This is Bubble 2. Это Bubble 2. И просто выходим, загружаем чекпоинт. Мы далеко-далеко вернулись назад. Вы должны получить Bubble 1 в первой локации. Но поскольку я могу пропустить первый уровень с помощью отпрыгивания от стен, я могу сразу собрать Bubble 2. Что из-за того, что он может видеть звездочку в углу заклинания, это значит, что это level 2. We're gonna skip a lot of stuff here. It's a very vertical type of stage. We're gonna do a lot of wall Ну да. Если бы он, конечно, открывал там всякие бэктреки, но у него бы все равно ушло несколько минут на то, чтобы просто добежать до опять до того места, где он. Этот пазл, опять же, такой, где вам надо двигать все блоки. Но я буду использовать только 2. And then I need to push it all the way in, and then push it with. I'm gonna. Well, you can see the key move a little bit, and I need to move it 2 pixels. I think I moved it 3 there actually. And then do. Кажется, я грид сделал пиксель, и с помощью того же движения, которое мы делаем волл-джампа, мы соберем ключ. Yeah, at the end I'm gonna have 3 keys. That was one of them, of course, that I need for the end. And 3 keys at the end will allow me to do a big shortcut in the final dungeon. Здесь я иду собирать еще что-то, после чего я смогу сделать очень большой срез в финальном подземелье. Ну и здесь, говорит, сейчас ничего особо не происходит, поэтому можете почитать донат. Who said, "Thank you for the awesome event. I feel I'm obligated to support you guys as I just landed my first job in the game industry in Tokyo as a sound designer. Thank you for inspiring me all these years." Чувак донатит, говорит, что делаете отличную работу, парни. Спасибо, что проводите эти ивенты. Просто хотел сообщить вам, что получил работу как звуковик, дизайнер звука в Токио для игр. Referring to one of our open incentives right now. Okay, this upcoming screen is a little bit scary. Следующий экран немножко опасный. Если меня немножко затроллит игра, я могу умереть. Хороший старт. Normally when you use the bubbler, you're only supposed to use it from a standstill position, so you just. Обычно, говорит, когда вы используете пузырик, вы можете использовать его только с стоящей позиции. Но я выпрыгиваю вместе с ним и как бы должен приземлиться на него. Если бы игра меня затроллила, то я бы ударился в него и не приземлился. Ой-ой-ой. Чатик я вас потерял. Coming up, well, you're supposed to use this magic in this dungeon to shoot 4 statues to unlock the. Здесь вы должны использовать магию шоковую, чтобы стрелять в статуи. And it's the only step in the speedrun. You can do it in other places, but for no good reason really, just goofing off. But I'm gonna place a bubble here, and then place a block on the right pixel. That's good. Потом поставлю кирпичик на правильном пикселе. Если бы я это сделал правильно, меня бы задавило, закинуло бы в потолок. Получилось у него что-то сетапить заново трюк. Скипаем весь уровень, заходим к боссу с обратной стороны. There's a really hard quick kill for this boss, which I'm not. Crimson Guardian. It's still a pretty weird fight because you take a lot of damage while you're hitting him. Sometimes when that's bad, whatever. It's good. But yeah, sometimes when you
if you take damage and you try to do damage to him as well. Okay, what's going on? That's not. Gonna try to snipe him. Nope. Пытался заснайпить босса, но промазал и случайно задел его. Наверное, все же лучше играть по сейфовей. See what he's doing. He should come from the top now, no? But yeah, really important that I just didn't die there, so I probably wasted like 20 seconds in that fight or something. Я потерял примерно 20 секунд, но было очень важно не Quit and load умереть. once I grab that ornament. Опять загружаемся. And now I'm gonna go back to the first stage, but just like the second stage, it has another stage deeper into it, and that's where we will find block 2. And while I'm moving there, you can go for a few more donations. All right. Well, I didn't get to this one earlier, but just speaking of bosses, let's see if I get this name right. Miss Lycad donated $20, saying, "Wish I could donate more, but money is tight. Good luck from the worst runner of this game. Let's hope for a lot of Vicar head forms. Also, kill the animals." Thank you. And we had a $50 donation from a French donor. The name is Gilo La Twercus, who said, "My first SGDQ, and for now, I really have a great time with my fellow baguette buddies. Much love." Coming up here is a big skip. I'm gonna try Тут будет большой to skip. jump over this gap. Я пытаюсь перепрыгнуть через эту яму. Okay, that's good. It's tricky Окей, to хорошо. Jump towards the wall and then turn around, because you need Это to do говорит the wall очень jump, сложно you need в to- прыжке к стене push your умудриться back into развернуться и сделать So it's a pretty jump. tricky, sequence of inputs to jump towards it and then do the wall jump VR держит он. quickly. That was good. Потому a что good VR trick for заливал в block two. бота, у меня не было особо времени. And block 2, what's special about that one is that it can float. Well, if you place it in water, it just acts like a block that rides the water, so you can ride it. And we are going back to the first screen of the game now, actually, because if you remember, there were, Возвращаемся к Water первому section экрану there. в игре. and we're just gonna go over there. Помните, там была водная секция, вот мы Here's the reason why пойдем we need туда. a flask to beat the game. We need it otherwise for health. But yeah, we're gonna fill up the flask and take the water to a person that's thirsty, and he will give us a key to the next stage. Oh, music's so good. I was actually lucky enough to get a hold of one of those 100 soundtrack cards, and yeah, I'm so happy to have that in my collection. So yeah, that was the first guy, and here's the key for the next area. Ключ к следующей Grab локации. it and quit and load. Now we're gonna warp to our other warp further to the east, Central Alwa. Телепортируемся к другому телепорту, который мы уже It's открыли. closest to the next area, obviously. Он самый ближайший Picking up this к save, and we're gonna следующей keep this зоне. save for the rest of the game Берем now, этот hopefully. сейф. Except for the final dungeon Теперь я буду where I использовать этот сейф, have no need кроме for it anymore, везде, and I кроме will последнего save for подземелья, health and где я such. использую сохранение. But we are gonna quit and load back to that checkpoint 2 more times. Мы еще будем телепортироваться к чекпоинтам 2 раза. Also, I haven't talked about these blue orbs, one that I just picked up. You can see in the top right. that I Синие have 7 шарики, at the которые я moment. подбираю. Refilling my flask there. Once you get 10, you get a. Как только у вас they будет don't do 10. anything right now, but once I get 10 of them, which I will get like an orb level increase. Я получу их and в what it 10. does is it will У меня actually будет deal новый уровень one free шариков. damage in the beginning of every boss fight.
И это будет делать один дополнительный урон боссам в начале битв. Такой небольшой таймсейв. I don't remember, it's not every 10 orbs or so, but the more you get, you kind of have to, well, the more you need to get a level up, if that made any sense, but... По ходу игры для каждого следующего вот этого левела шариков надо собирать их все больше. Ride the block here, and these spikes kills me immediately if I hit them, so we're gonna try to avoid that. Also, if you try to place the bubble, well, if you place it inside those, oh, that's a good jump. If you place it inside the spikes, it will not come out. Если вы поставите шарик внутрь шипов, то можете на него запрыгнуть. Ну или у вас будет очень мало места для прыжка. Gonna snipe this guy with the lightning. Днем молнии. You wanna remember this room? Doesn't look like anything, but we're gonna come back here later for a reason. Запомните эту комнату, мы сюда еще вернемся. This is it's kind of like it's a stage. Well, Solstice Mountain. Well, both of these stages are kind of like a stage, but not really. They just act like something in between mostly. Because we are here for a certain item, which we need to. Сюда мы пришли за определенным предметом. And the previous Amethyst passage is where the boss is actually. А босс будет наоборот в той локации, с которой мы только что пришли. We're almost coming up on my favorite track in the game. Скоро будет мой любимый саундтрек в игре. So much. Он очень спокойный, но мне он очень сильно нравится. And here it comes. It's not gonna stick for long, so enjoy it while it lasts. Сейчас он будет недолго, поэтому наслаждайтесь, пока он есть. Funny thing, there was one time when I did runs of this, there was one viewer in my chat who loved it so much, and he was like, "Oh my god, I love it so much, I'm gonna get married to this song one day." I like it. Walking down the aisle to this, imagine that. So, yeah, we have a little bit of... It's kind of like a back and forth section with not too much going on here, so you can read a few more donations if you want. Чудная секция, где нам немножко надо будет бегать туда-сюда. Как что-нибудь происходит, можете почитать донаты. Chambers with a $20 donation who said, "Love your streams and your run on this game is top notch." Thank you, Chambers. He's an awesome dude. Well, for me, I recently found him in the NES community and a new, really good speedrunner. And Paquette chimes in with a $16 donation and says, "Never played Alwa's Awakening, but the game looks kind of like an old PC DOS game I had and played as a child called Hocus Pocus. Anyway, good luck and greetings from Poland." Шел донат, который Greetings. по какой-то причине сравнивает эту игру с досовской игрой Hocus Pocus. Already cheap on Steam, but I think right now it's Чё-то 25 нет, so вообще ни разу, вообще ноль. yeah. Только то, что вы играете за персонажей, и тут есть магические противники, вот только этим. Скорость геймплея и геймплей отличаются от Хокус-Покуса радикально. А, думаю, у каждого свои... Thank you, guys. Как это назвать-то? Yeah, now I got the item, which is the Eye of the Beholder. It didn't show for you there, but it shows Твои связи previously с другими играми. invisible platforms and such. То and now it достаточно, shows чтобы the персонажи shapes и to the boss. дизайн уровней был похож, чтобы Even if you know говорить, that что игра twice there, похожа. you can't enter it without that item. This is a funny boss. I'm gonna manipulate the enemies and his shots and kinda loop around. Референсы, да. Референсы хорошее слово. Просто я хотел сказать отсылки, но отсылки то же самое. Make him shoot the block for me. Какой босс клевый. And then you just rinse and repeat to get 2 hits per cycle. Or like, don't waste Рейзен Крейс штилет, any это hits.
драйвовая игрулька. Я на нее приду, но вот после этой меня подменят любые другие комментаторы. А если не подменят, вы будете сидеть в тишине. Потому что я не буду сидеть следующую игру, и Shadow Complex я тоже сидеть не буду. Что там тоже перед Shadow Комплексом я тоже сидеть не буду. I normally don't take any damage here and I have free health, but it's important here that I don't lose the flask. Ливеля штурма. I'm not going. Well, if I do that now, I'm gonna stop playing this game. Саундтрек из Rising Cry штилет, это просто бомба. That would be embarrassing. Уже этот саундтрек. But yeah, if I lose the flask, I have to well, I want to refill it before heading to the final area. So that's the 4 main bosses, and now we can go to the final area. И теперь мы убили 4 основных боссов и можем направиться к главному боссу игры. I didn't mention it before, but we passed that place earlier, which is right around the corner. Этот саундтрек, Here it наверное, is. в You прошлом need all был the 4 ornaments. драйвовенький. Warp up to И вот теперь открывается этот варп, up to the на final который нам area. как раз надо собрать было все 4 реликвии. Или чтобы мы там не собирали с боссов. Funny thing, I was like I said earlier, I Забавная played this вещь, game я for the сказал first time ранее. in 2015 at the demo at the event in Sweden. But I Говорит, also эта игра been впервые a была... game tester Первый раз, когда for на нее the поиграл, был developers, 2015 год, и там была and in an early build, демо-версия на каком-то ивенте в warp Швеции. to the final area wasn't there and was just an open ceiling. So if you could actually go there right away if you had only bubble 1 and just jump up and trigger the screen transition. И говорит, в And there's the reason why нефинальной we версии just игры repeat можно было to- с otherwise we would легкостью have to go добраться around к like финальному 2 or 3 more боссу, не screens to убивая kill всех yourself. боссов остальных. Next screen looks really cool if I get it. I hope I do. Gonna do Чекан выглядит очень круто, если он у precise меня wall jumper and 2 получится. block jumps. Здесь очень точный Nope, прыжок и не That's bad. получается. that was Ой-ой-ой. that's really bad. Пропарил хилочку. I'm just gonna have to play well on the final boss now. Придется мне теперь играть, говорит, очень хорошо на финальном боссе. So much for the swag. This upcoming room is the worst room in the game. There's a quick cycle to it that I'm not gonna attempt. It can save В этой 15 комнате есть seconds, быстрый but the цикл, trick to do it is really, который really сохраняет hard. 16 секунд, And но it's трюк, usually который вы one должны killer сделать, when I очень-очень do сложный. attempts at home for the record. But yeah, now we have to wait one more time here. Теперь мы ждем еще раз. While you wait on the cycle, I thought I'd say your choice in wardrobe is На helped Star Wars raise funds for собирают charity because на we got a озвучку, да. $50 На какой, donation from на Anton. какой, And, maybe you could help me with какую the копию, Swedish какую версию будут pronunciation, играть? but they said I had to Там donate when I немецкого saw the играют, сколько я Retro помню. Games Fair t-shirt. The retro spells, whatever. Retrospelsmässan. Thank you. Anton says it's a retro gaming expo taking place in my city, Gothenburg. Yep, and that's where I played the game the first time, 2015. Да, Got this кто-то shirt. задонатил, Actually, I говоря got this shirt про 2014, but same event. They usually have про it ретро, once a year. про They ретро didn't have что-то it там, то, что у него 2016, but футболка, they've done как it раз вот since, этот like, игровой I don't ивент, know, можно but сказать, at least выставка, когда 2012, проходит I guess. в Гетеборге, It's в a really cool Швеции. place. If you're into retro games and live in Sweden or having the opportunity to go there, it's nice to spend the day there and find a lot of stuff. Под нам какие песни Диснея будут петь в Kingdom Hearts, ой, я бы знал, не Don't be смотрел. scared, but these spikes will not do anything to me. Не волнуйтесь, но эти шипы мне ничего не The other сделают. spikes, they kill me immediately though, but Которые другие it's два like a шипа по patch, бокам a не recent убивают patch меня. from the developers. И Earlier в on, последнем there was патче это just было a gap in the исправлено. hole, in the ceiling there. Там просто From what I heard from the была дыра в потолке, developers is that и they они saw a lot of забыли ее people починить. play this for the first time and went up there immediately, thinking that was the intended way. So they missed out a lot of content, to the right, where you normally loop around a little bit. So they did some false spikes there just to
Well, for speedrunners, we know we can go there, but... КХ еще не было, КХ Oh, сегодня that's- будет вечером. Упс. Ooh, I need to reset this now. Interesting. Теперь надо ресетить эту комнату. Hmm. Думает, что же ему делать. I hope it goes, yeah. Не уверен, если кубик поплывет в другую сторону. Just, I didn't get my up B input there to shoot the lightning, which I needed. Случайно не выстрелил молнией. Good thing the block is there after a reset though. We're gonna do this to make sure. I'm a little bit scared for the final boss actually. With Я all the немножко free rolls, волнуюсь, I говорит, might- касательно последнего босса. I might die because it's depending on what patterns I get. But at Я least I могу just умереть, close the потому что это checkpoint. зависит от паттернов, right которые outside. мне дадут, которые мне даст игра. We're getting close. It's only a few more rooms until we're there. Мы очень близко приходимся к финальному There's боссу. the Всего несколько next комнат room is осталось. pretty much, well, the last one where I had to do a little bit of tricky section. If I get past her, we should be home free for the moment. There we go. Get the wall jump. Nice. Wall jump. And yeah, final. Well, up to the final boss. He can И spawn in поднимаемся 4 к финальному locations. боссу. Он может появиться Top в left, 4 top right, локациях. bottom left, bottom right. Левый верхний угол, правый верхний угол, левый Normally, нижний, правый if I had a нижний. flask, I would like to see him in the top left as much as possible, because then I can do Если бы у 5 меня per cycle, была otherwise you can only килка, do я бы хотел его в 1 левом damage per верхнем углу cycle. видеть. We don't want to see him in the top Теперь right at в all. каком-то другом. But now I would prefer Самое if he would плохое это just правый bottom верхний right, угол. bottom left. I would actually take top right over top left now to play it safe. Nope. Oh, I'm gonna. Ooh, that's close. And the bubble didn't come out the right direction. That's a shame. Hopefully you can get ready on time. Самый плохой спал на него. Готовьтесь, говорит, по времени. Oh, Надеюсь, у took меня too все long to получится restart здесь. the bubble there. I didn't have it. Не успел back then. перезарядить пузырик. That was really close to hit the spikes at the end. Было очень Yeah, близко. time's coming up. Почти задел шипы. Время будет очень скоро. Заденем последнюю платформу. Time. И время. Great job. man. 41:12. Thank you. Your time was Чётко. 41:12. Четко было 41-12. I исполнено. was hoping to get sub 40. I Не just стал do делать like самые maybe опасные 65 трюки, and которые a могли lot of- потерять нам a lot кучу of stupid времени. mistakes in this run, honestly. Так что Yeah, плохо, the неплохо. credits is coming up. It's not that long, so if we could Скоро sit будут through that, титры. that would be cool. I have some shoutouts to Такие make. долгие, но But yeah, прикольные. here you get the intro again, but in 16 bits. So who knows? Maybe we get a sequel. I don't know. И теперь Maybe вы the снова price will go видите up. интро этой игры, но теперь вместо того, чтобы 8-битной быть, она 16-битная. Shoutouts to Eldon Pixels for making this awesome game. 4 guys, and you have them here. Game designer Mikael Forslind, music artist Robert Kreis, programmer Kevin Andersson, and the pixel artist Alexander Berggren. He helped me with one of my subscriber emotes, by the way, my Rich Hay, which is Zoe from this game, waving hi. But yeah, inspired by Valkid, as I told you earlier. And shoutouts to all the game testers, great job. And one of the coolest things for me here is that I'm gonna be in the credits, but during the special thanks section. Okay, yeah, we need to catch up on time, so I gotta go, and thank you so much. Hope you like the game. Check it out on Steam, and yeah, keep donating to this amazing event. Thank you, guys. И все, я уже точно сейчас отключаюсь.
Кто бы к вам ни пришел, надейтесь, что он придет. Что Каспер явно растворился в воздухе. И да, с вами был Тузура, я еще вернусь. Будет White Light и Кукуста сейчас, вот они. Здравствуйте, ребята! Привет. Да, все. Отпускаем с чистой совести Тезура, пускай где-то отдыхает. А сейчас нас ожидает флешер. Что бы то ни было. Ну давайте, чатик, расскажите, как вам? Как вам марафон, как вам сегодняшний день? Очень весело. Кстати, кто-нибудь был на Тетрисе? Да, все скрыть как Тетрис.